Yelrigu Namaskara. Hi, this is Sriram Sulya, your host for the 5th edition of the much awaited DH Changemakers 23 to watch out for in 2023. Here we are at the Bangalore International Center where everyone has gathered and we have an accomplished array of 20 individuals, 2 duos and 1 trio who are going to be given the honors of change makers to watch out for, who have achieved so very much, carved a niche for themselves and have truly brought together a positive change in the society. How exactly do you cut down from 500 nominations to 23 change makers, you ask? Over the past 5 months, the team here at Deccan Herald has covered through the state. Public nominations were called in August. A long list and short lists were created by Deccan Herald before bringing in the jury. We have Captain Gopinath, Arundhati Nag, we have AR Vasavi and Rahamat Tarikere who brought in their insights in coming up with this list of 23 change makers in 2023. Change is a moment. It's a moment in the history of that town, of the school, of cycling, of education, of water. It's a moment, and the person is a catalyst or a trigger. If you just scan this paper, which has all the change makers who've been identified, I guess they're all at a nice young, below the 40-45 age group, which is heartening. There are people who at younger ages who are engaging with social justice, social causes, are able to kind of say that, okay, I'm not looking for a corporate job, but I am going for the change. There were 2 criteria. One is achievement. That was not enough. I mean, it's not enough to be an achiever. Is it impacting society for the better? Is that a scalable project? Is it a scalable idea? Will it benefit a larger section of society and make this a better world? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಶೋಧ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪಡಿತವೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. ಪ್ರತಿಭೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದು, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗದೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆಯಾ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ. I think this is a very important initiative because there are many people who are working without recognition, without any kind of so-called claim to fame, primarily from rural and disadvantaged backgrounds. An initiative like this would also put the spotlight on them, but give them the much needed recognition not only from the establishment but from the larger society. So what are we waiting for? Come, let's meet the change makers. Ladies and gentlemen, Deccan Herald Changemakers 23 to watch in 2023. Banking partner State Bank of India in association with Ramaiah University of Applied Sciences and Color Essence. Now I'd like to call on stage the CEO of TPML and editor of Deccan Herald, Mr. Sitaraman Shankar, for an opening address. Let's hear it for him, ladies and gentlemen. Good afternoon, everyone, and warm welcome to the 5th edition of the Changemaker Awards, styled this year as 23 to watch in 2023. Every one of the 23 stories you hear today is profoundly inspiring in its own way. And I'd like to say that each story deserves a book, perhaps a movie to be made on it. But for now, do sit back and enjoy the stories as they unfold on the big screen. And do use the opportunity to meet these wonderful people during or after the event. Thank you for being here today. Thank you. I'd now like to introduce you to our first change maker. Let's hear it for Apurva BV, ladies and gentlemen. ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಭೀಮನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಭೀಮ್.
ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದೊಳಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನೂ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹಾಲ್ನವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೊಂದು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಿ ಫಾತಿಮಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಕರುಣೆ ಬೇಡ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಲ್ರೂ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತೋ ಈ ಸಮಾಜನೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಯಾವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾಡು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು All of us are an amalgam of those who influence us through our lives. ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಜನದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪ್ರಭಾವದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ. ಸೊ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವೆಲ್ಲ 23 ಜನ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋರನ್ನ ನೀವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಬಳಗ ಯಾರಂದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರೇ ನನ್ನ ಕನಸು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. We have a musical treat for you. Amidst us, we've got Supriya Raghunandan. ಧರಣಿಯ ಹುಳು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ನೂಲು ತನ್ನನ್ನೇ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿಸವಂತೆ ಸುತ್ತಿ 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 Now it's time for me to welcome on stage Dr. Kuldeep Kumar Raina, Vice Chancellor from Ramaiah University of Applied Sciences. Namaskar, good evening. Thank you, Sriram, for asking me to be here, and thanks to Deccan Herald. India of tomorrow is different, and India of day after tomorrow is going to be certainly different. We all have to work together in this race and keep pace with the changing scenario. Ramaiah University acknowledges the contributions of the Deccan Herald for such deserving people. Thank you very much for associating Ramaiah University of Applied Sciences with you. Namaskar. Jai Hind, Jai Karnataka. Let's welcome Chiranjiv Singh, our guest of honor this evening. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತಕರಿಗೆ, ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಭಾವಕನಾದೆ. ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾವಕನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಅವರ ಯಶಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ, ಪರಿವರ್ತಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. It has been a great honor for me to be the chief guest on this occasion. I hope that the example set by the Deccan Herald and Prajavani would be carried forward. Thank you very much.
23 in 2023. Here is our Changemaker. Congratulations. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು. ನಾನು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಯಸದೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ವರ್ಷದ 2023 ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ನನಗೆ. Feel very humbled to be alongside people who've accomplished so much, and it also feels very nice that the civic space is being acknowledged, because otherwise there are so many other problems in the world as well. Kudos to the DH team for having done such amazing work with finding people. This bit of motivation really goes a long way in pushing and nudging that faith in continuing to do what you're doing. ನಾವು ಅನಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅದು ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ, ಮೇಲಿರ್ಬೋದು, ಫೀಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So there you have it, ladies and gentlemen, 23 Changemakers for 2023, and with that Deccan Herald has now inducted a total of 105 Changemakers. Watch out for them as they bring about their vision, their change to the society that impacts us truly. Thank you so very much. Until next time.